So with this we are done with the elimination and the substitution method. So இதோட உங்களோட syllabus முடிஞ்சு போச்சு. நான் அடுத்து ஒரே ஒரு டாபிக் சொல்லி தர போறேன், cross multiplication. You have to understand that அது வந்து 11th 12thல யூஸ் ஆகும். இப்போ யூஸ் ஆகலனாலுமே 11th and 12thல யூஸ் ஆகும். Okay, so here again you have two different equations. Okay, and here you can write x as this and y as this. இது எப்படி ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னு நான் சொல்றேன். You know the criteria for unique solution. a1 by a2 not equal to b1 by b2. இது unique solution. Then infinite solution liye you have two different cases. So you have a1 equals a1 by a2 equal b1 by எல்லாமே equal na you have infinite solution. If only the x and the y coordinates are equal, you have no solution, which means we are talking about parallel lines. Okay, இதெல்லாம் நமக்கு தெரியுமா? Okay, தெரியும். இப்போ cross multiplication எப்படி ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறது? x is going to be b1c2 minus b2c1 a1 b2 இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. ஓகே, இதெல்லாம் நமக்கு இவ்ளோ காம்ப்ளிகேட்டடா வேண்டாம். ஒண்ணா you can remember this. So this is how people usually remember. இந்த மாதிரி இல்லனா எப்படி ரிமெம்பர் பண்ணலாம்? We have a1x plus b1y plus c1 equals 0. இது ஒரு ஈக்குவேஷன். a2x plus b2y plus c2 equals 0. இது ஒரு ஈக்குவேஷனா இருக்கு. Okay, let's have x, y and 1. Okay, இந்த இடத்துல நான் equal to போட்டுறேன் and I'm going to have a denominator here. Okay, இப்போ denominatorல என்ன இருக்க போகுது? When I have இந்த இடத்துல இருக்கிற x remove பண்ணிட்டு I'll write it here. Okay, I'll write it here and the y here I'll write it here. And here I have a 1. Correct? C1 into 1, C2 into 1. Okay, இதுதான் நம்ம எழுதியிருக்கோம். x, y, 1 இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கோம். Now, when you're finding the value for x, what are you supposed to do? You have to hide this particular row. இதே மாதிரி நீங்க class 12ல படிப்பீங்க determinantsனா அப்போ இது ஞாபகம் வரும். இப்போ x value கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ரோவையும் இந்த காலமையும் மறந்துருங்க. Okay, now when you cross multiply, what happens? You have b1c2, b2c1. Okay, so you have b1c2 minus b2c1. இப்படி x value ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இப்போ y value எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்க போறோம்? Let me erase this. இப்போ y value எழுத போறோம்னா I told you எந்த row எந்த column ஹைட் பண்ணணும். இப்போ y valueனா இத மறந்துருங்க. இங்க y எங்க இருக்கு? இதையும் மறந்துருங்க. இப்போ எதை cross multiply பண்ணணும்? I have to cross multiply a1 c2 a2 c1. But y க்கு இந்த இடத்துல ஒரு மைனஸ் இருக்கு. அது ஏன் இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம். You have a minus. You will learn it in vector algebra. வெக்டர்ல வந்து minus j cap அதெல்லாம் வரும்போது you will know there is a minus sign. But இந்த இடத்துல இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So minus you have a1 c2 minus a2 c1. Okay, so this is for y value. இப்போ கான்ஸ்டன்ட்க்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? Let me erase all this. So இப்போ கான்ஸ்டன்ட்க்கு I'm going to hide this particular column and this particular row. இப்போ என்ன மீதி இருக்கு? I have this. So a1 b2 a2 b1. So we have a1 b2 minus a2 b1. Okay, இப்போ இது இருக்கா? இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டா we have x equals, when I cross multiply I have b1 c2 minus b2 c1 divided by a1 b2 minus a2 b1. கரெக்டா வந்திருக்கா? We have b1 c2 b2 c1. We have b1 c2 b2 c1. denominatorல a1 b2 a2 b1. a1 b2 a2 b1. அவ்வளவுதான், ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இப்போ அதே மாதிரி y என்ன வரும்? We have a minus. So minus இருந்ததுன்னா I have to change the sign. இப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு? a1 c2 minus a2 c1 ஒரு மைனஸ் ஓட இருக்கு. So minus உள்ள multiply ஆச்சுன்னா I have a2 c1 minus a1 c2. இந்த மாதிரி மாறிடுமா? So I have a2 c1 minus a1 c2 divided by இந்த denominator என்ன? We have a1 b2 minus a2 b1. இருக்கா? a1 b2 a2 b1 இருக்கு. மேல நியூமரேட்டர்ல you have a2 c1 a1 c2. So a2 c1 minus a1 c2. அவ்வளவுதான், simple. So this is how you can remember. புரிஞ்சுதா? Very very easy it is. So let us solve a question. You will understand it more clearly. So you have 2x y 5 இருக்கு. So இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னேன்? I told you to write it as, first of all நம்மளோட default formல எழுதணும். So you have to write this as 2x plus y minus 5 equals 0 and 3x plus 2y minus 8 equals 0. இந்த மாதிரி question elimination methodலயும் போடலாம். Cross multiplication வந்து 3 variables இருக்கும்போது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Okay, so you have x, y and 1, 2, 1, minus 5, 3, 2, minus 8. Now we have x, y, 1 equal to. இப்போ denominatorல என்ன பண்ண போறேன்? I am going to hide this particular column and this particular row. இதை multiply பண்ண போறேன். So I have 1 into minus 8, 2 into minus 5. So let me do 1 into minus 8 minus 2 into minus 5. இப்போ y க்கு இந்த இடத்துல ஒரு minus வரும். Let me erase this. எல்லாத்தையும் erase பண்ணிட்டு I have to hide this particular column and this particular row. So I have 2 into minus 8, 3 into minus 5. So I have இந்த இடத்துல
2 into minus 8 minus 3 into minus 5. 3 into minus 5. Okay, இப்போ constant term என்ன? Let me erase this. கொஞ்சம் move பண்ணிக்கிறேன். Okay, now I can write this term here. இப்போ 1 divided by, இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்? I'll erase this. So what will I have? I have to hide this particular column and this particular row. இப்போ இதை multiply பண்ணா I have 2 into 2, 3 into 1. Correct? So I have 2 into 2 minus 3 into 1. இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது? I have x divided by 1 into minus 8 is 8 minus 2 into minus 5 is going to be minus 10 equals minus y divided by 8 2s are 16. So minus 16 minus 3 5s are minus 15 equals 1 divided by 2 2s are 4 minus 3 1s are 3. இப்போ இங்க என்ன இருக்கு? X divided by minus 8 plus 10 is going to be 2 equals minus y minus 16 plus 15 is going to be minus 1 equals 1 divided by 1. இப்போ இங்க இருந்து we have x by 2 equals 1. இது ரெண்டுத்தையும் equate பண்ணா x by 2 equals 1. And when I have this, I have 1, y by 1 equals 1. So from this I have x is equal to 2 and y equals 1. இப்போ இதை check பண்ணி பார்க்கலாமா? So you have the first equation to be 2x இல்லையா? So 2 into 2 plus y value 1 minus 5 equals 0. So we have 2 into 2 4 plus 1 minus 5 equals 0. 5 minus 5 equals 0. Okay? So hence these are your values. அவ்வளவுதான். Simple. You can simply use cross multiplication method. இப்போ இதே மாதிரி ஒரு word problem ஒன்று பார்த்துலாம். Area of a rectangle gets reduced by 9 square units. So first of all, you have length equals x, breadth equals y. அப்போ area என்ன ஆகும்? Area equals x into y. Length into breadth தானே area. So you have x into y. இப்போ என்ன கொடுத்திருக்கான்? The area of the rectangle gets reduced by 9 square units when length is reduced by 5 and breadth is increased by 3. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Length is increased by 5 units and breadth is decreased by 3 units. Length into breadth. The area is reduced by 9 units. புரிஞ்சுதா? இதுதான் first equation. Length into breadth தானே area. So அதுல length 5 units reduce பண்றாங்க. Length 5 units reduce பண்றாங்க and breadth 3 units increase பண்றாங்க. So x minus 5 and y plus 3. Okay, increase and decrease எதுன்னு பார்த்து போடுங்க. இப்போ next equation என்ன? If we increase the length by 3 units. இப்போ length என்ன? x. So x plus 3 and breadth by 2 units. So breadth increase பண்றோம். So y plus 2, we have the area increases by 67 square units. So x into y is getting increased by 67 square units. Okay, இப்போ equation கண்டுபிடிக்கலாமா? When I multiply this inside, I have xy minus 5y plus 3x minus 15 equals xy minus 9. இது first equation. Second, xy plus 2x plus 3y plus 6 equals xy plus 67. இப்போ இதில் எது cancel ஆகும்? I see that xy and xy is getting cancelled. இங்கேயும் xy cancel ஆகுது. இப்போ நம்ம equation என்ன? We have minus 5y plus 3x equals minus 9 plus 15. So we have 3x minus 5y equals 15 minus 9 is going to be 6. So இது ஒரு equation. இந்த பக்கம் என்ன இருக்கு? You have 2x plus 3y equals 67 minus 6. So we have 2x plus 3y equals 61. Okay, so these are the two different equations. இதை நம்ம default formula எழுதுனா you can write minus 6 equals 0. இந்த இடத்துல you can write minus 61 equals 0. இப்போ cross multiply பண்ணா we have x, y, 1. You have 3 minus 5 minus 6, 2, 3 minus 61. இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? We are going to divide. So x divided by என்ன வரப்போகுது? x na I'm going to hide this particular column and this particular row. So I have 5 into 61. என்னது? 5 into 61 is going to be 5 ones are 5, 6 5s are 30. So 305. So we have 5 into 61 is going to be 305 minus எதை பண்ண போறோம்? This. So we have 6 3s are 18. So minus of minus 18 is going to be plus 18. புரிஞ்சுதா? Equals y divided by, இப்போ y க்கு I'm going to erase this and I'm going to hide எந்த column and எந்த row. Pay attention, hiding this row and this column and this row. Okay, இப்போ என்ன இருக்கு? We have 3 into 61. 3 into 61 na we have minus 6 3s are 18, minus 183 into this. So we have minus of minus 12. So we have plus 12, but y க்கு ஒரு minus இருக்கு. அதையும் மறந்துடாதீங்க. So minus, and this is going to be last constant. எப்படி இருக்க போகுது? Constant we are going to have hiding this and this. 3 3s are 9 minus of minus 10. So we have 1 divided by 9 minus of minus 10, which is going to be plus 10. இப்போ இதிலேந்து என்ன தெரியும்? We have x divided by 305 plus 18 is going to be 3 2 3. So we have 3 2 3 equals
y divided by minus 183 plus 12. இது ரெண்டுத்தையும் subtract பண்ணா we are going to get 171. மைனஸும் மைனஸும் plus ஆயிடும். So 171 equals 1 divided by 19. இப்போ இதுல constant term equate பண்ணா we have x equals 323 divided by 19 and this is going to be 17. 19 into 17 is going to be 323 and y value என்ன ஆகும் 171 divided by 19 and this is going to be 9. 19 into 9 is going to be 171. So we have length equals 17 meter illa unit எதுவா இருந்தாலும் okay and breadth equals 9 meters. Okay. So இது பேசிக்கா நமக்கு ஈக்குவேஷன் எப்படி போடணும் கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் எப்படி பண்ணணும். Okay. So that is going to be the concept. இப்போ இன்னொரு ஈக்குவேஷன் இன்னொரு கான்செப்ட் இஸ் கோயிங் டு பி இப்போ டினாமினேட்டர்ல எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எப்படி போடுறது டோன்ட் பேனிக் திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி ஈஸி இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா 1 by x let us take it as p and 1 by y let us take it as q. இப்போ நம்ம ஈக்குவேஷன் என்னாச்சு 2p plus 3q equals 13 and this becomes 5p minus 4q equals minus 2. Okay, இப்போ இதை நம்ம ஜெனரல் ஃபார்ம்ல எழுதணும்னா 2p plus 3q minus 13 equals 0. இங்கே 5p plus minus 4q plus 2 equals 0. Correct? இப்போ pq1 you have 2, 3 minus 13, 5 minus 4 and 2. இப்போ p value எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம் p divided by you have to hide this particular column and this particular row. So you have 3 2s are 6 minus of 6 minus of minus 14 into minus 13 plus side. So minus அப்படியே இருக்கும் 4 3s are 12 1 4 1s are 4 5. So we have 6 minus 52. Okay. So this is going to be the first இது then minus q divided by இப்போ q க்கு hide பண்ணா I can hide these two. So இப்போ q க்கு I can hide this column and this row. So I have 2 2s are 4 minus of 5 into 13. So 2 2s are 4 minus of minus plus side 5 3s are 15 1 4 1s 5 1s are 5 6 65 equals 1 divided by இப்போ constant க்கு I have to hide the constant இல்லையா so I have to hide this particular column and this particular row. So I have 2 4s are 8. So I have minus 8 minus 5 3s are 15. So minus 15. இப்போ எதனாச்சு p divided by 52 minus 6 is going to be 46. Minus 46 equals minus q divided by 65 plus 4 is going to be 69 equals 1 divided by minus 8 minus 15 is going to be minus 23. Okay. So from this I can equate p divided by minus 46 equals 1 divided by minus 23. So we have p equals 46 divided by 23 which is going to be 2. அதே மாதிரி we have q divided by minus 69 equals 1 divided by minus 23. So q equals 69 divided by 23. So this is going to be 3. இப்போ p and q கண்டுபிடிச்சாச்சு பட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் you have to find x and y கரெக்ட்டா so you have p 1 by x equals p na you have 1 by p equals x கரெக்ட்டா so you can do x equals 1 by p. So x equals 1 by p which is going to be 1 by 2 and y equals 1 by q which is going to be 1 by 3. Okay, so இந்த மாதிரி values கண்டுபிடிக்கலாம். So this is one more method that you need to know. இதெல்லாம் எக்ஸாம்க்கு கிடையாது பட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் எங்கேயாவது. Okay, all the best for your exams. Bye.